presente que naturalmente simboliza a nossa união. Sabemos que a estátua que trazemos é uma obra de arte do povo moçambicano. É uma arte muito conhecida, tanto aqui na Tanzânia, como em Moçambique e quase em todo o mundo. Por isso peço ao meu colega para trazer esta estátua para apresentarmos, para oferecermos à camarada Presidente Samia. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wajumbe wa mkutano mkuu maalum wa Chama cha Mapinduzi. Kwanza kabisa, chama cha Frelimo kinaleta kwenu shukurani za dhati kwa nafasi iliyoipata ya kualikwa kushiriki na kushuhudia mkutano mkuu. Tukio hili ambalo ni muhimu kwa Chama cha Mapinduzi, hasa ukizingatia ni mkutano maalum kwa ajili ya kumchagua makamu mwenyekiti Tanzania Bara, ambayo itasaidia kazi za chama kuendelezwa kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania. Ndugu mwenyekiti, pamoja na wajumbe wa mkutano huu mkuu maalum, chama cha Frelimo kimeleta salamu za dhati kwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi, lakini pia kwa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutokana na tukio hili kubwa kwa chama ambacho kinasifika kwa ukubwa wake katika kuongoza mchakato wa mabadiliko ya kiuchumi na kijamii ili kuifanya Tanzania kuwa na maendeleo endelevu. Ndugu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na wajumbe wa mkutano mkuu huu maalum, chama cha Frelimo kinaleta pongezi za dhati na salamu kutoka kwa Rais mwenyekiti wa chama cha Frelimo 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 Nyusi, lakini pia chama cha Frelimo kinautakia mkutano huu mkuu maalum matokeo katika harakati za kuhakikisha vyama vyetu vinaendelea kuwa na ushirikiano. Lakini pia ndugu mwenyekiti na wajumbe wa mkutano huu mkuu maalum, chama cha Frelimo kinatumia fursa hii kuwataarifuni kuwa tarehe 15 Januari 2025 katika jiji la Maputo katika Jamhuri ya Msumbiji, ndugu Daniel Francisco Chapo aliapishwa kama rais wa Jamhuri ya Msumbiji, ambaye alichaguliwa kama matokeo ya ushindi wa Frelimo katika uchaguzi uliofanyika mwezi Oktoba 2024. Lakini pia katika tukio hili la uapisho ambalo lilishuhudiwa na ulimwengu, lilipata fursa ya ujumbe mkubwa sana kutoka kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na katika uapisho huu, kabla ya uapisho huu mkuu, uapisho huu, ndugu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na wabunge, nchi ya Msumbiji ilipitia katika kipindi cha maandamano, na matukio haya ya maandamano ilikuwa ni sehemu ya mkakati wa juhudi za pamoja za maadui wetu kutaka kuhakikisha vyama vya tawala vilivyopigania uhuru vinaondolewa kwa maslahi yao binafsi. Na matukio haya ya namna hii pia yanaweza kutumiwa na vyama vya siasa, hasa katika kupotosha ukweli kuhusu matokeo ya uchaguzi au mchakato wa uchaguzi, na hasa kwa kutumia njia za kidijitali. Na tunaamini kwamba katika mkutano huu mkuu maalum utapitia ilani yake, lakini pia utaweza kuona maeneo gani yenye matatizo kwa jamii ya Tanzania, na zaidi ya hapo mkutano huu utaweza kuja na majawabu ya matatizo hayo kwa ajili ya kuleta
maendeleo kwa watu wa Tanzania. Na tunayo imani, ndugu mwenyekiti, kwamba kutakuwepo na ushindi mkubwa kwa mgombea wa Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi huu wa mwaka 2025. Na tungependa kutumia fursa hii kuelezea utayari wetu wa kuendelea kuwa na ushirikiano kati ya FRELIMO na CCM na katika kuendelea kufanya kazi pamoja ili kuleta maendeleo kwa nchi zetu kusini mwa Afrika, lakini pia kwa bara letu la Afrika kupitia ajenda ya mwaka 2023. Naomba kuwasilisha, ndugu mwenyekiti na wajumbe wa mkutano huu. Tunakushukuru sana mtu wa tafsiri, na anayefuata sasa ni Angola, na yeye pia lugha ni ile ile Kireno, na tunaomba mtu wa tafsiri utafsiri kwa ufupi sana. Angola, karibu sana. Comrade President Samia Suluhu Hassan, Comrade Secretary General Nchimbi, Comrade Jakaya Kikwete, former President, dear comrades, I brought a very long speech. I wanted to speak in Portuguese, as my comrade of FRELIMO did, but I realized since this morning that a part of the Congress, there is another big event today in Tanzania, a football match. And since I want also to watch this match, with your permission, Comrade President, I decide to deliver the speech to the Secretary General and join our comrades in Tanzania for this important match. Let me, however, convey to you and through you, Comrade President, the warm greetings of Comrade President João Lourenço, to the people of Tanzania, to the militants of CCM, and his best wish that the decisions that this Congress will take will certainly reinforce the role of CCM in the Tanzanian society, and will strengthen also the preparation of CCM for the coming electoral challenge. CCM oye! Viva o MPLA! A luta continua. A vitória é certa. Thank you. Thank you very much, comrade. Thank you very much for that brief greetings and regards from Comrade João Lourenço. Sasa zamu ya CNDD FDD Burundi. Huyu ni Mswahili mwenzetu, ataongea Kiswahili, lakini nawapongeza wana CCM wajumbe wa mkutano mkuu. Aliyesema Kiingereza mmemfahamu chote. Karibu sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti taifa wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi na makamu mwenyekiti CCM taifa, waheshimiwa viongozi wa serikali na chama waliopo na wastaafu,
waheshimiwa wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM, waalikwa wote, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Nachukua fursa hii kwanza kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na nchi, kwa kutujalia uhai na heri ya afya na kutuwezesha kufika hapa. Tunashukuru uongozi wa chama cha CCM kwa mwaliko, Mheshimiwa Rais. Tunaleta ujumbe kutoka kwa Rais wa Burundi, Mheshimiwa General Major Evariste Ndayishimiye, ambaye ni mkuu wa Baraza Kuu la Wazee wa Busara wa chama. Anawatakia kila la heri katika mkutano maalum ambao mnafanya leo. Pokeeni pia salamu za kiundugu kutoka wanachama chetu cha CNDD-FDD. Mheshimiwa Rais, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wajumbe wote wa CCM, nataka kuhakikisha kwamba wananchi wa Burundi kwa ujumla tunajivunia uhusiano mwema wa kipekee na wa kiundugu uliopo kati ya Warundi na Watanzania. Amani na utulivu vimeboreshwa kati ya nchi zetu mbili. Nyinyi ni ndugu zetu, rafiki zetu, majirani wema. Na tuputu kusema bila kujidanganya kwamba Tanzania na Burundi ni familia moja. Majuzi tarehe 13 na 14 Disemba 24 tumesherehekea mkoani Kigoma maadhimisho ya miaka 20 tangu tuanzishe mwaka 2004 ujirani mwema kati ya mikoa ya Burundi na mikoa inayopakana na mikoa ya Tanzania inayopakana na Burundi. Ilikuwa ni furaha kubwa baada ya kuboresha hali ya usalama mpakani. Zamani kulikuwa na majambazi na mambo mengine, wananchi walikuwa hawatulii. Pongezi nyingi kwa Chama cha Mapinduzi CCM kwa sababu ni chama chenye misingi thabiti na historia ndefu ya kuwatumikia wananchi na kujitolea kwa ajili ya maendeleo ya taifa lenu. Hakika CCM imekuwa ni nguzo imara ya utawala bora na maendeleo, ikitoa mwongozo kwa kizazi cha leo na cha kesho. Sisi chama cha CNDD-FDD tunachukulia CCM kama mfano wa kuiga. Kwa kumaliza, nawatakia kikao chenye baraka na mafanikio. Nawatakia uchaguzi wenye utulivu mwaka, amani, usalama, demokrasia. Ushindi wa CCM utakuwa ushindi wa sisi wote. Mungu aendelee kuilinda nchi zetu na nchi yenu, nchi zetu. Mungu ibariki Burundi, ibariki Tanzania, ibariki Afrika Mashariki. Asante sana. Asante sana comrade. Tusalimie pia CNDD-FDD kule Burundi na Mheshimiwa Rais Ndayishimiye, mpe salamu kutoka Tanzania na CCM. Sasa tusikilize ANC ya South Africa. Viva CCM, viva! Viva CCM, viva! Long live the undying spirit of Mwalimu Nyerere. Long live the undying spirit of Mwalimu Nyerere. Amandla! The President of the Republic of Tanzania, and also the President of CCM.
Excellency Samia Hassan, and all the leadership of the CCM present here, and the members that are also here. We have been dispersed by the leadership of the African National Congress to bring fraternal greetings to the leadership, members, and the people of Tanzania. The history of South Africa and the history of the ANC cannot be complete without volumes about how the ANC was shaped into an effective instrument in the hands of our people to discharge of its historical responsibility. Thanks to CCM, we learned quite a lot from you. We continue to do so, and we are here and we are convinced that when you go back, we'll go back with very fond memories and fresh lessons in terms of how to continue to make the ANC better and our country better. CCM continue to provide the light. We'll always be there with you, learning from you, and walking the distance together. Our best wishes for what is obviously a successful Congress, but also best elections in the coming, best wishes for the coming elections. And we are convinced that CCM, as always, will prevail. Thank you very much. Amandla. Mawetu. Thank you very much, comrade. Certainly, yes, CCM will always prevail. Thank you very much. Na sasa hivi ni zamu ya ZANU-PF Zimbabwe. Zimbabwe have a floor. Your Excellency, Comrade Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 and the United Republic of Tanzania, senior leadership of 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕, present here, distinguished delegates, comrades and friends. Your Excellency, please allow me, on behalf of your dear brother and colleague, His Excellency Comrade Dr. 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕𝒔, the President and First Secretary of ZANU-PF, and also currently the Chairman of SADC, and the entire membership of ZANU-PF, to pay tribute to 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 on this very great event, the Extraordinary National Congress here in Dodoma. Your Excellency, relations between our two sister countries are excellent, as shown by visits at the highest level. His Excellency, Comrade Dr. 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕𝒔, paid a state visit to Tanzania in June 2018, which was reciprocated by the late Tanzanian President, His Excellency John Pombe Magufuli. May his soul rest in peace. Zimbabwe and most Southern African countries who went through the cruel colonial administrations appreciate Tanzania's determination to liberate Southern Africa. ZANU-PF will never forget the critical role played by the people of Tanzania
under the leadership of our Pan-African revolutionary icon, the great Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. ZANU-PF will endlessly remember Tanzania's mobilization and organization of military hardware, as well as political advice during the most ruthless liberation struggle against British colonialism and Smith's regime, where the people of Tanzania generously provided food and shelter to the combatants of the liberation of struggle without fear. Names like Chunya, Iringa, Mugagao, Nachingwea, and Morogoro will always remain in the history of Zimbabwe. Your Excellency, Tanzania was the first African country to donate tons of food, drugs, and medical supplies to Zimbabwe following the devastation caused by Cyclone Idai in March 2018. I beg your pardon, 2019. ZANU-PF also salutes the leadership of Tanzania for allocating a plot of land in Dodoma for the establishment of our chancellery here in this fascinating area. Your Excellency, in 2019, the late President John Pombe Magufuli of the United Republic of Tanzania took a stance at the SADC Heads of State and Government Summit during this time as SADC Chairman to publicly agree on a common position to set aside the 25th of October of every year as the SADC Anti-Sanctions Day against illegal sanctions imposed on our country, Zimbabwe, by our detractors. This day is being commemorated annually by all SADC countries denouncing the illegal sanctions. SADC agreed that all illegal sanctions imposed on Zimbabwe by some Western countries must be unconditionally lifted, and these efforts are proving to be very powerful and effective. On the economic front, Your Excellency, we are strengthening cooperation as Zimbabwe companies such as SEEDCO and Bank ABC have invested in Tanzania, while other companies have shown interest in mining, tourism, financial and agriculture, including the insurance sectors. Some Tanzanian companies have also invested in Zimbabwe, notably Balkreza Holdings, which acquired Blue Ribbon Foods, among others. The ZANU-PF leadership, Your Excellency, and its entire membership attending this extraordinary Congress sent a very strong message of camaraderie to CCM, its entire rank and file membership. And as I conclude, I would like to reiterate that ZANU-PF's commitment is there to strengthen our cordial relations and bilateral relations at both the party and government level. And lastly, may I also wish you very successful elections that are scheduled to be held this year, and we are confident CCM is going to win. CCM hoye! CCM hoye! Thank you. Asante sana. Asante sana. Thank you very much, comrade. Thank you very much. And now, may I call upon RPF of Rwanda. Your Excellency, Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania and Chairperson of Chama cha Mapinduzi, Your Excellency Ali Hussein Mwinyi, President of Zanzibar and Vice Chairperson of CCM, Your Excellency, CCM Secretary General, Ambassador Dr. Emmanuel John Chimbi, distinguished delegates and guests from afar,
ladies and gentlemen, all protocols observed. Allow me to begin my brief address with warm greetings from the chairman of RPF Iv𝒕𝒔, His Excellency President Paul Kagame. Chama cha Mapinduzi and RPF Iv𝒕�g enjoy a long-standing historical relationship that has strengthened the bilateral relations between our sister countries, Rwanda and Tanzania. Both political organizations have played and continue to play an important role in shaping the political landscape of our countries and of the region, reinforcing the idea that collective efforts lead to significant progress. The progress realized under the CCM leadership makes this country a beacon of progress. Congratulations for this important milestone. Tanzania and Rwanda have cemented brotherly relations for a long time, thanks to the dynamic cooperation energized by the visionary leadership under the leadership of President Kagame and President Samia Suluhu Hassan. Our countries have enjoyed a fruitful cooperation. Thank you, Tanzania. In the same spirit, CCM has developed and maintained excellent relations with the RPF Iv𝒕�g. These relations of mutual trust and interest have been firm and fruitful. In this regard, I wish to thank Comrade Ambassador Nchimbi, CCM Secretary General, for the invitation extended to us to attend this extraordinary Congress. Our political family believes the ongoing cooperation will accelerate our journey to development and a more integrated and prosperous East African community. Asante sana, Mheshimiwa Katibu Mkuu, and through you, all my warm congratulations to the entire CCM leadership and members. As I conclude, hongera sana Mheshimiwa Mwenyekiti Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuongoza CCM kwa umahiri. Kidumu Chama cha Mapinduzi na udumu wa CCM na RPF. Asanteni sana. Asante sana, asante sana mjumbe wa RPF, na salamu zetu kwa RPF na Mheshimiwa Rais. Na sasa ni zamu ya NRM Uganda. Karibu sana. Your Excellency, the President of the United Republic of Tanzania, Your Excellency, the Chairperson of CCM, Your Excellency Kikwete, dear delegates and comrades, Your Excellency, let me rely on the protocol already laid down so that I save time. I'm here from the National Resistance Movement to bring greetings from NRM, from His Excellency Yoweri Museveni, and from the people of Uganda. I'm also here to reiterate the oneness, the solidarity between Uganda and Tanzania. Your Excellency, there are facts that we take for granted, and in due course it may fly away from our mind. And that is why in religion, in Christianity and Islam, every Friday we keep reading the verses so that we don't forget. And therefore, I'm here to make a memory reminder so that we don't forget those historical facts. The first thing is
NRM was born in Uganda. was born in Tanzania. In the sense that President Museveni came to Dar es Salaam University, and it was in Dar es Salaam University that he was given the tutorial guidance by CCM and Mwalimu Nyerere. It is that tutorial guidance that made him form the ideological strength, which was even tutorially given in the literature exposition that he was reading and exposed to in the very revolutionary Dar es Salaam University. I can dare say, therefore, if President Museveni went to Makerere University, maybe NRM would not be there. So we are happy for Tanzania. But of course, we also note that the three presidents of Tanzania, Nyerere, Mwinyi, and Mkapa, all went through Uganda, Makerere University. But our focus is on Museveni's Dar es Salaam. So we ought to say that. The second thing that I'd like to remind our oneness and solidarity as NRM and CCM is that at a time when Uganda had crisis in governance, in leadership in the 70s, Ugandans cried to the whole world. Many leaders around the world did condemn in conferences what President Amin was doing. But mere condemnation in conference halls was not enough. It was Tanzania who put boots on the ground to walk up to Kampala. If Tanzania had kept quiet or had just joined in the rhetoric condemning Amin without putting boots on the ground, history would not have been the same. And I'm sure in this house, and if I'm not mistaken, that His Excellency Kikwete was among those who put their boots on the ground to walk up to Kampala. I've seen some elders in the community, and I would wish to know that some of these elders here put their boots on the ground and went to Kampala to liberate us. It was true ukombozi. So for this oneness, NRM and the people of Uganda believe that Tanzania and Uganda, CCM and NRM, is one and the same and will never be separated. For your information, 80% of the rice eaten in Uganda is produced in Tanzania. So, Your Excellency, once again, I like to say, solidarity is between us and you, and we like to repeat it again, because if we don't say it, it will be forgotten by a new generation. I thank you. Thank you very much, comrade. Thank you. Thank you very much. Waheshimiwa wajumbe, hao ni wawakilishi wa vyama rafiki ambao wamekuja kutoa salamu zao hapa. Tuwashukuru na tuwapigie tena